So the accent is masking the clarity of the speech, but then I hope you appreciate the fact that there are as many accents to a language as there are regions or districts in a particular area where the language is spoken. I mean, there is, for example, my mother tongue is Marathi, and if you go from the northwest corner of Maharashtra, which borders on Gujarat, to the southeast corner of Maharashtra, which borders on Karnataka and Andhra, and Telangana, not Andhra. So then the kind of Marathi that's spoken is completely, I remember having read a novel a few years back. I think that is the last Marathi novel I read, called Nishani Dawa Angtha, by a very interesting writer called Ramesh Ingle Uttradkar. That was his name, and that novel is set in the Buldhana district of Maharashtra, which is like interior Marathwada towards Telangana. It was quite some. I mean, I'm quite a fluent reader of Marathi. I've worked for my PhD also in Marathi literature apart from German. So it's not that I can't read Marathi well enough, but it was a struggle for me to get through the book because it's totally different language. I mean, in the sense of, so there is, if you start from northern Germany and go down to Bavaria or Swabia, that is near Stuttgart, the Baden-Württemberg, the state of Baden-Württemberg, the state of Bayern. If you go to Austria and Bavaria, you might find very similar accents, very similar conventions. So for example, what is the word for potato in German? Kartoffel. If you go to the south, go to Austria, what is the Kartoffel called? It's called an Erdapfel. It's called an apple that grows in the earth. Okay, called an Erdapfel. So there are, apart from the fact, of course, that there are variations in the intonation, there are variations in vocabulary, and there are variations in grammatical conventions as well. So what we learn and what I have learned and what we teach is basically a kind of a sanitized form of Standard High German. Okay, Standard High German, probably the closest that you can come to it within Germany is around Hanover, they say. Okay, so Hanover is in which state of Germany? Any idea of the states of Germany? Please open your textbook. Hanover is in Welchem Bundesland. Why don't we go through the states of Germany? Let's begin with the northeast corner of Germany, which is with Rostock and Schwerin, the two big cities of Rostock and Schwerin. Which is a state? You have to get used to the names now. Mecklenburg-Vorpommern. 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 Then comes Brandenburg. Then comes Brandenburg and Berlin. Berlin. Das sind alle Das Land, die Länder means what? Das Land, die Länder? Deutschland ist ein Land, Indien ist ein Land. Ja, Frankreich ist ein Land, die Länder. Das Bundesland, Indien zum Beispiel, Indien ist ein Land, Indien ist eine Union, ist eine Union von 30 Bundesländern. Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra, Telangana, das ist ein Bundesland. Tamil Nadu ist ein Bundesland in Indien. In dem Land Indien. Bundesland would be states. Also, die deutschen Bundesländer. Wir lernen die deutschen Bundesländer kennen. Kennenlernen. Nordosten. Im Nordosten Mecklenburg-Vorpommern. Dann kommt Brandenburg. Brandenburg
mit zwei großen Städten, Potsdam und Cottbus. Und dann Berlin. Berlin ist eine Stadt. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist eine Stadt und Berlin ist auch ein Bundesland. Kennen Sie andere kleine Bundesländer in Indien? Ist eine Stadt und ein Land? Neu-Delhi ist ein, ja, Delhi ist ein, man sagt Stadt. Der Staat, die Staaten we have, and die Stadt, die Städte. Die Städte is a city, right? Die Stadt, der Staat, die Staaten is a political term for state. Okay, state is, so this is a state and this is a city. Okay. Now state is, of course, you have to also understand that while Tamil Nadu is a constituent state of India, of the Union of India, in political terms, India is also a nation state. Okay, we are also a nation state. So the word state can be applied at the level of a local state, also at the level of a larger political entity also. Okay. Sir, does it have something to do with the governance? Like we have cases like we have the state versus like that. Yes, we have correct. this, so is that Yeah, political governance? that is the terms? political entity, state. State is a political entity also. So the word Staat, quite similarly in Germany, in German, the word Staat can have both these meaning. It can refer to, for example, we learnt the word Bundesland for a constituent state of. Actually, it comes from der Bund. Der Bund. Der Bund is the federation. Der Bund is a federation, and Bundesland is a federal state, so something that constitutes the federation. Okay. That's why it's called Bundesrepublik Deutschland, Federal Republic of Germany. So der Staat is a state, and so city states like Berlin or Delhi, they are called. Das ist Berlin ist ein Stadtstaat. Berlin ist ein Stadtstaat. Ein Wort. Ist ein Stadtstaat. The city state. Okay. Also, wir haben Mecklenburg-Vorpommern und dann Brandenburg, Berlin, Sachsen. Mit zwei sehr wichtigen Städten, Leipzig und Dresden. Dann kommen wir weiter nach unten oder ja, westlich von Brandenburg haben wir Sachsen-Anhalt. Welche Städte haben wir in Sachsen-Anhalt? Magdeburg und Halle. Und dann darunter haben wir Thüringen, Erfurt und Weimar. Und dann kommen wir weiter unten, Bayern. Bayern ist ein großes Bundesland. Bayern hat mehrere große Städte. Several. Mehrere große Städte. Würzburg, Nürnberg, Regensburg, Passau und München. Dann kommen wir ein bisschen nach dem Westen. Neben Bayern haben wir Baden-Württemberg. Mit Freiburg, Stuttgart, Heidelberg, Mannheim. Nördlich von Baden-Württemberg,
von Baden-Württemberg ist Hessen. Hessen. Mit den wichtigen Städten Frankfurt, Wiesbaden und Kassel. Frankfurt, Wiesbaden und Kassel. Dann westlich von Hessen haben wir Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. The P and F both have to be, to try to pronounce both. Rheinland-Pfalz. Mit den Städten Mainz und Trier. Noch weiter im Westen Saarland, Saarbrücken, Saarland. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach dem Norden. Dann haben wir Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen. Und das ist auch ein Industriegebiet. Das ist auch ein Industriegebiet. Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund, Bielefeld, Minden, viele große Städte. Nordrhein-Westfalen. Weiter nach Norden Niedersachsen. Niedersachsen mit Hannover, Bremerhaven, Niedersachsen. Dann gibt es noch einen Stadtstaat, das heißt Bremen. Bremen ist auch ein Stadtstaat wie Berlin. Und noch einen haben wir, Stadtstaat, Hamburg. Hamburg ist auch ein Stadtstaat. Weiter nördlich von Hamburg ist Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein mit Lübeck und Kiel. Lübeck und Kiel. How did we start? How did we get to this? Accents. Yeah, thank you. So the accents, I mean, it is, if you listen to people speaking Bavarian in Bavaria, and or even in Baden-Württemberg, for example, the Swiss people living in Zurich would be able to understand people living in Freiburg much better than people living in Berlin or Kiel can understand people living. They are all speaking German, and it is not. And there is a certain social this thing also, hierarchy also about accents, no? Because people, I mean, we also know that if you go to Maharashtra, for example, then they say that, or the Punekars in Maharashtra believe, the ones who are from Pune believe that the Marathi spoken in Pune is the purest form of Marathi, or the Hindi speakers believe that the Hindi spoken around Gwalior is the purest form of Hindi, or whatever. Such rubbish exists in society. So, so people living in North Germany, especially around Hanover and those areas, they believe that that is the purest and the most standard German that is there, and everything else is a deviation from the norm. Okay, so all the other accents are deviant, while the norm is set by them. Okay, this is of course a myth, because every accent has its own, and even the standard High German is basically one of the many accents in a sense. So, point is that we are trying to imitate a particular sanitized form of German, and you will realize that if you actually go and live in Germany, if you live in Berlin, for example, for a year or two, with a decent amount of German already you've learnt, then you will realize that by and by you will pick up the accent. That there's a specific Berlin accent, there's a specific Berlin lingo, there is a very strong Hamburg accent. Okay, so Hamburg, for example, Hamburg, there's a sh at the end, and things like that. So those things we pick up locally if we go and stay in those places. But otherwise, yeah. So that happened to my Hindi, for example, when I lived in Delhi. Then I'm more comfortable with a mixed kind of a Punjabi Jat kind of a Hindi than with the Hindi that we speak in Maharashtra.
Okay. Anyways, we will begin with lesson 7. I think last time we have done 1A fully, but we haven't yet heard any of the audios, no? 1B and C we have not done. Gut. Lektion 7, wir machen jetzt 1b. Was ist die Situation in Lektion 7? Was ist die Situation? Bitte nehmen Sie das Mikrofon und sagen Sie, was ist die Situation? So there is a lady who is who has joined a fitness studio. Well, not just. Yeah. And Well, yeah, that is one of the things in the overall situation. yeah, then she visits a house where there is a couple, and yeah, there are people there in the There are people there. she'll loiter, so yeah, Yeah. and then she goes to the office where there are procedures to be done. So No, yeah, that's correct. But anybody else wants to? What is the name of the person? The name of that woman? Annika Lindström. Yeah, Annika Lindström is the person. Yeah. What is happening with her? She's moving to a new city. She's moved to a new city. For So what purpose? Probably she's changed her job. Yeah, probably she's got a new job. She's moved to a new city. It's a German city. Where is Annika from? Switzerland, Stockholm. probably. Yeah. Sweden. Stockholm. Yeah. So, and then what all is she talking about? Or what all is the text talking about? Or pictures? We said picture number 2 or picture number 1 was about what? The lift isn't operational, or it's not. There is no lift. Oh, okay. Not only is it not operational, the lift is not in existence. Okay, so there is no lift in the building in which she has got an apartment, and in which on which floor is she? 4th floor. Im 4. Stock. Yeah, on the 4th floor. Im 4. Stock. And then, what is the picture number 5? Said was. That is the one where she goes to the fitness studio and meets the trainer or fitness instructor. 6. Picture number 6 was what? It's talking about the work culture and comparing it with Stockholm. Yeah. Which text? The D. Yeah. Can you read that? D. Erste. D. Erste. Die erste Stunde. It's vorbei. Ist vorbei. Ganz anders als in Stockholm. Yeah. Jetzt noch etwas trinken mit Eva. Yeah. So die erste Stunde ist vorbei. Die erste Stunde. Stunde? Hour. Vorbei. Has passed. Has passed. Is over. It's vorbei. Ganz anders als in Stockholm. Ganz anders. Totally different, completely different, quite different as compared to Stockholm. Jetzt noch etwas trinken mit Eva. Noch etwas. To drink something with. So who's Eva? Eine Kollegin. Eva ist eine Kollegin. Okay. Und dann, wohin geht Annika dann? Yeah. Take a deep breath and say. Einwohnermeldeamt. Einwohnermeldeamt. Sehr gut. Sie geht zum Einwohnermeldeamt. What is an Einwohnermeldeamt? We said was? Foreigners Registration Office. Yeah, actually Residence Registration Office. Einwohner is residence. Melden is to register. Amt is an office. Okay. So in this situation, also in dieser Situation haben wir jetzt Aufgabe 1b. Hören Sie die Gespräche. Wo finden sie statt? Notieren Sie die Nummer. Ja? Gespräch Nummer 1 ist das auf dem Amt
oder im Sportstudio oder im Wohnhaus. Okay, ist das klar? Wo finden sie statt? Wo finden die Gespräche statt? I think I have done the verb. Is there anybody who is still unclear about separable verbs? You're clear about separable verbs, no? Yeah, so there is the verb that has been used here is stattfinden. To take place. So, wo finden sie statt? Wo finden die Gespräche statt means where do they happen? Where do these conversations take place? Where do they happen? Okay. Wo finden sie statt? Kapitel 7 Kontakte Aufgaben 1, B und C 1 Aufgaben 1, B und C. Hallo, Hey, wohnst du hier? ja, ich bin neu. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock. Übrigens, ich heiße Annika Lindström. Ich bin Lukas. Ich wohne auch hier, gleich im Erdgeschoss. Was machst du in Köln? Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich bin Praktikantin. Ach so, wie lange bleibst du hier? Ein ganzes Jahr. Vielleicht bleibt Aufgabe 11b Entschuldigung, Ja, wie kann ich Ihnen helfen? also in meinem Bad sind keine Handtücher. Ich habe geduscht, dann war ich fertig und es war kein Handtuch da. Jetzt ist alles nass. Oh, das tut mir leid. Bitte entschuldigen Sie. Kann ich bitte sofort Handtücher bekommen? Natürlich. Wir bringen sie sofort. Und bitte entschuldigen Sie. Danke. Aufgabe 5a und c einen Moment bitte, Frau Schmidt. 2 Annika Lindström, kommst du bitte kurz zu mir? Ja, Kapitel 7 Kontakte Aufgaben 1, B und C 1 Hallo, hey, wohnst du hier? ja, ich bin neu. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock. Übrigens, ich heiße Annika Lindström. Ich bin Lukas. Ich wohne auch hier, gleich im Erdgeschoss. Was machst du in Köln? Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich bin Praktikantin. Ach so, wie lange bleibst du hier? Ein ganzes Jahr. Vielleicht Ja? Ist klar? Wo findet das Gespräch statt? Im Wohnhaus. Im Wohnhaus. Wohnst du hier? Hallo, hey, wohnst du hier? Das ist die erste Frage. That's the first question. Wohnst du hier? Also im Wohnhaus. Und wie heißt die andere Person? Lukas. Und wo wohnt Lukas? Wo wohnt Lukas? Same apartment, thank you. That is, ich wohne auch hier, but on which floor? Did you get that? On which floor? Und C 1 Hallo, Hey, wohnst du hier? ja, ich bin neu. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock. Ich bin neu. Ich habe eine Wohnung im 4. Stock. Im 4. Stock. Übrigens, ich heiße Annika Lindström. Übrigens, ich heiße Annika Lindström. Übrigens, by the way, übrigens, by the way, I am Annika Lindström. Ich bin Lukas. Ich wohne auch hier, gleich Ich wohne auch hier. Ich wohne auch hier. im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Erde.
Erdgeschoss. Ground floor. Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss, on the ground floor. Im vierten Stock. Im vierten Stock. Was machst du in Köln? Was ist die Frage? Was machst du? In Köln? Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich arbeite bei Köhne und Mann. Ich bin Praktikantin. Ich bin Praktikantin. Praktikantin? Intern, ja. Praktikum ist ein Internship, ein Praktikum machen. Praktikantin. Das Praktikum der Praktikant, die Praktikantin, die Praktikantin. Ach so. Wie lange bleibst du hier? Was ist die Frage? Wie lange bleibst du hier? Bleiben? Bleiben. Stay. Wie lange bleibst du hier? Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr. Ich bleibe ein ganzes Jahr. A whole year. Wie lange bleibst du hier? Ein ganzes Jahr. So does it mean like how long do you plan to stay here or how long you have stayed here? You have stayed? You no, you What is Anika saying? Ich bin neu. Ich bin neu. plans to stay. So, and anyways, you should be clear about the fact that we are only dealing with the present tense. We have not done the past tense, we have not touched the past tense as yet. Is that clear? Because like this is future tense, right? Plans There is no. How long are you staying here? for a year. How long are you planning to stay here? So it is not. Anyway, it is. I think I have mentioned it once that there is no present continuous tense in German. It's just the present tense. There is no I am doing this, I am doing that. It's just I do. Okay. So I stay here. I stay here, which also means I'm staying here. From the text, overall text, you have to derive what exactly it means. Similarly, actually you don't need the future tense. In day-to-day language, you don't need the future tense because you can simply, you can say, ich lerne Deutsch. For example, you can say, wir lernen Deutsch. What does that mean? We learn German or we are learning German. Wir lernen jetzt Deutsch. Jetzt? We are learning German right now. Now, wir lernen jetzt Deutsch. Nächstes Semester lerne ich Spanisch. Ich mag Deutsch nicht. Nächstes Semester lerne ich Spanisch. I'm still using lerne. I'm not changing anything. Ich lerne nächstes Semester Spanisch. I'm only adding an indicator of time, which is
nächstes Semester, next semester. You can say next year. You can say in 2 Jahren. In 2 Jahren lerne ich Spanisch. So with the present tense, actually, you can express for all practical purposes the future tense also, provided there is a marker of time which tells you that this action is going to happen in the future. That's all. Like that actually means that I will learn Spanish next semester. Yeah. So like there is no specifically will needed when you actually put that in. It's not needed, yeah. So I will do it next semester. Normally in English we do use the word will, but in German you don't need, in fact Germans would rather not use it than use it. They will say, ich mache das nächstes Jahr, nächstes Semester, or whatever it is. Okay. So, Zwei. Annika Lindström, kommst du bitte kurz zu mir? Ja. Was gibt's? Bist du heute zum ersten Mal hier? Ja. Ich brauche noch deine persönlichen Daten. Wo wohnst du denn? In der Lauterbachstraße 17. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer, Moment, also die Nummer ist 0153 619 44564. Und deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail ist annika.f.lindström@yahoo.se. Danke, Annika. Das ist ja komisch. Das steht doch alles in der Anmeldung. Haben wir doch mal gesagt. 3. Guten Tag, ich bin neu in Köln. Tag, Sie wollen sich anmelden? Haben Sie die Formulare dabei und Ihren Pass? Das Anmeldeformular? Ja, das habe ich. Hier, bitte. Also, Frau Annika Lindström, geboren am 27. Oktober 1984. Ja, das ist richtig. 2. also Gespräch 1, das war im Wohnhaus mit Lukas, im Wohnhaus. Dann Gespräch 2, Annika Lindström, kommst du bitte kurz zu mir? Ja. Was gibt's? Bist du heute zum ersten Mal hier? Ja. Ich brauche noch deine persönlichen Daten. ich brauche noch deine persönlichen Daten. Ja, personal detail, personal information. Ich brauche noch deine, wo? Sports, ja, das ist im Sportstudio. Wo wohnst du denn? Wo wohnst du In der denn? Lauterbachstraße 17. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer, Moment, also die Nummer ist 0153 0153. Warum Annika weiß nicht genau, wissen, to know, weiß nicht genau, not exactly, ihre eigene Telefonnummer. Warum? Because it's new. She's Ja, sie ist hier neu, sie ist in Köln neu und vielleicht, probably, not probably, perhaps, ja, perhaps, und vielleicht hat Annika eine neue SIM-Karte. Vielleicht hat Annika eine neue SIM-Karte. 619 44564. Und deine E-Mail-Adresse? Meine E-Mail ist annika.f.lindström@yahoo.se. Danke, Annika. Das ist im Sportstudio und dann 3. Guten Tag, ich bin neu in Köln. Tag,
wollen sich anmelden? Haben Sie die Formulare dabei und Ihren Pass? Das Anmeldeformular? Ja, das habe ich. Hier, bitte. Formulare? Forms. Anmeldeformular? A set of Anmeldeformular? Registration. Melden, no? Anmelden, to register. Anmeldeformular. All the words will be there in the glossar. Okay. Anmeldeformular is registration form. Also, Frau Annika Lindström, geboren am 27. Oktober 1984. Geboren am, born on, geboren am 27. Oktober 1984. Annika Lindström. Okay. Dann machen Sie bitte selbst, yourselves, machen Sie bitte selbst die Aufgabe 1c und d. That's quite simple. The task 1c is basically you have to note down whatever information you gather about Annika from the conversations that are there on the CDs. And D is there are certain questions given in the box, and to which situation would which question apply. For example, wohnst du hier? Das ist im Wohnhaus. Was machst du in Köln? Was machst du in Köln? Im Wohnhaus, im Wohnhaus. Sie sind am 27. Oktober 1984 geboren. Ist das richtig? Amt, auf dem Amt. Okay. Sir, what is dabei? Dabei, where do you have dabei? Haben Sie die Formulare dabei? Dabei, haben Sie die Formulare bei Ihnen, bei sich, dabei? Yeah. Along. Have you brought along the formula, the forms? Auf dem Amt, im Sportstudio, I'll just quickly the original is das Amt, auf dem Amt, im Sportstudio, das Studio, im is in dem Sportstudio, and im, which means in dem Wohnhaus, das Haus, which means das Wohnhaus. Dem. Any idea what dem is? Please go to page 85. Please go to page 85. There you will see the word dative. Under grammatic, you will see the word dative. Okay. And there is a table called article Wörter. Okay, article Wörter, which are the articles, and you will have nominative, accusative, dative. You have articles in nominative, accusative and dative, masculine, neutrum, feminine. Okay.